ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ನೋಡಿ, ನಾವೇನಾದ್ರೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವೋ ಆ ಕಂಟೆಂಟ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಅಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾಮನ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ COMEDK ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಆಗಿರೋದು, MBBS ನೀಟ್ ಹಾಗೂ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ಗೆ JEE ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೂ ಸಹ ಇದು ತುಂಬಾನೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗತ್ತೆ. ಹಾಗಂತ ನೀವು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಏನಾದ್ರೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್, ಏನಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್, ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವೋ ಅದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನ್ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಲಿ ನಾವು ಚಾಪ್ಟರ್ನ ರೇ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಚಾಪ್ಟರ್ ಶುರು ಮಾಡಿದೀವಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಓದಿರ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರ ಮೇಲೆ ನಾವು DPP ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನ PDF ಫಾರ್ಮಲ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ವಿಡಿಯೋ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾರಾದ್ರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ಕೆಲವರು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ಸ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ. ನೀವು ಅನ್ಕೋಬಹುದು, ನಾವ್ ಯಾಕೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾವ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಭಯ ಪಟ್ಕೋಬೇಡಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡವರೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನಮಗೆ, ಫೇಲ್ಯೂರ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟೆಪಿಂಗ್ ಸ್ಟೋನ್ ಟು ಸಕ್ಸಸ್. ಕೀಪ್ ಆನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಂಗ್, ನಿಮ್ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿ ವೇ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್. ಸೊ ನಾವ್ ಇನ್ ಟುಡೇ ಸೆಷನ್ ಐ ಆಮ್ ರೆಡಿ ಟು ಗಿವ್ ಒನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಆನ್ ದ ಟಾಪಿಕ್ ವೇವ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್. ವೇವ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ನ ಒನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. So let us welcome to the chapter wave optics. ನೋಡಿ, wave optics ಅಂದ್ರೆ ಏನು? It's a branch of physics that is especially optics. Branch of optics deals with nature of propagation of light. ಅಂದರೆ ಲೈಟ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ, ಇಲ್ಲ ಒಂದು ರೀಜಿಯನ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ರೀಜಿಯನ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಅದು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ವೇ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ವೇವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತಾ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋದು ನಮಗೆ ವೇವ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್. ಇದು ಹೇಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇದರ ನೇಚರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಲೈಟ್ ನೇಚರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಹಲವಾರು ಥಿಯರೀಸ್ ಇದೆ. ಅದೇನು ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಕವರ್ಡ್. ಏನೇನು ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಓದ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಂದ ನಮಗೆ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಶುರು ಆಗೋದು ನಮ್ಮ PUC ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಹೈಗೆನ್ಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, coherent sources, interference of light, Young's double slit experiment, interference in thin films, diffraction, polarization of light, BREWSTER's law and POLAROIDS. ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಸಬ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ, ಅದೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ನಾವು ಕಲಿಯೋಣ. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀನಿ, ಈ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಲೈಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಥಿಯರೀಸ್ ನಮಗೆ ಬಂದಿದೆ, ಅದು ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಥಿಯರೀಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಥಿಯರಿ ವಾಸ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಬೈ ದ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಟನ್. ನ್ಯೂಟನ್ ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ಥಿಯರಿನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಹೆಸರು ಏನಂತ ಅಂತಂದಾಗ ನಾವು ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಕಾರ್ಪಾಸ್ಕುಲಾರ್ ಥಿಯರಿ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮಾತಾಡೋಣ. ಸಿ ಹಿಯರ್, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಕಾರ್ಪಾಸ್ಕುಲಾರ್ ಥಿಯರಿ, light consists of tiny elastic particles called corpuscles. ಲೇಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಅಂತಂದಾಗ, ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ in
denser medium will be greater than speed of light in rarer medium. ನ್ಯೂಟನ್ ಕಾರ್ಪಾಸ್ಲೆಟ್ ಥಿಯರಿ ನಿಮಗೆ successfully explained rectilinear propagation of light reflection and refraction of the light. It fails. ಯಾವ್ದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ಫೆರೆನ್ಸ್, ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಪೋಲರೈಸೇಷನ್. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಹೇಗಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಓಕೆ, ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವಾಗಲೂ ರೇರರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಂ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಥಿಯರಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಟು ಓವರ್ಕಮ್ ದಿಸ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ಸ್, ಕಾರ್ಪಾಸ್ಕರ್ ಥಿಯರಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ಸ್ ನ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಓಕೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಯರಿ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ವೇವ್ ಥಿಯರಿ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವೇವ್ ಥಿಯರಿ. ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಪೋಸ್ಡ್ ಬೈ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಹೈಗನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಹೈಗೆನ್ಸ್ ವೇವ್ ಥಿಯರಿ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಹೈಗೆನ್ಸ್ ವೇವ್ ಥಿಯರಿ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರೇನು ಅಂತಂದಾಗ speed of light in rarer medium will be greater than speed of light in denser medium. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರೇನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಂದಾಗ ಲೈಟ್ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಾಪಗೇಟ್ಸ್ ಲೈಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಏನು ಅಂತಂದಾಗ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ವೇವ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಲೈಟ್ ಅನ್ನೋದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲ, ವೇವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಇದು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಡ್ reflection, refraction, interference, diffraction and polarization. ಬಟ್ ಇಟ್ ಫೇಲ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಇಟ್ ಫೇಲ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಕಾಂಪ್ಟನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಈ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಅಂತಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಡ್ಯೂಯಲ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಎರಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ನ, ಎರಡು ಫೆನಾಮಿನಾನ್ಸ್ ನ ಈ ವೇವ್ ಥಿಯರಿ ಅನ್ನೋದು ಫೇಲ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವೇವ್ ಥಿಯರಿ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಟನ್ ಕಾರ್ಪಾಸ್ ಥಿಯರಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗದೆ ಇರೋದನ್ನ ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥಿಯರೀಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ನಮಗೆ ಪ್ರಪೋಸ್ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವೇವ್ ಥಿಯರಿ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ at this level we mainly concentrate on this wave theory. After this wave theory there is electromagnetic theory of light, and also there is what is that we call, that is Planck's quantum theory. ಅಂದ್ರೆ ಲೈಟ್ ಅನ್ನೋದು ಹೇಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಜಾಗದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. So let us move to that.
ವೇವ್ ಥಿಯರಿ ಹೇಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಪ್ರಾಪಗೇಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್. ವೇವ್ ಥಿಯರಿ ಅನ್ನೋದು ವೇವ್ ಪ್ರಾಪಗೇಷನ್ ನ, ವೇವ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಪಗೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದು ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತದು. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಸಿ ಹಿಯರ್, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಐ ಸೆಡ್ ನೋ ಹಿಯರ್, ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಹೈಗನ್ ಪ್ರಕಾರ ಲೈಟ್ ಅನ್ನೋದು ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಹೈಪೋಥೆಟಿಕಲ್ ಮೀಡಿಯಂ, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಥರ್ ಅನ್ನೋ ಮೀಡಿಯಂ ಇರುತ್ತೆ. ಮೀಡಿಯಂ ವಾಸ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರಿವೇಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಲೈಟ್, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಂಡ್ ಐಡಿಯಲ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಲೈಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎನರ್ಜಿನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ವೇವ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವೇವ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಿಮಗೆ, ವೇವ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಅ ಎನರ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಇನ್ ದ ಫ್ರೀ ಸ್ಪೇಸ್ ವಿತ್ ಎ ಸ್ಪೀಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 × 10⁸ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಲೈಟ್ ಅನ್ನೋದು ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ 3 × 10⁸ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸಿ ಹಿಯರ್, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ಸ್ಪೀಡ್ ಅನ್ನೋದು ವೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೀಡಿಯಂ. ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಏರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು 3 × 10⁸ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಗ ಅದು ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೀಡಿಯಂ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Now let us see the concept as we discussed. What is a wave front? ನೋಡಿ, wave front ಅಂದ್ರೆ ಏನು? It is nothing but locus of all the points. Locus of all the points are particles which are in same phase. Which are in same phase. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವೇವ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಓದಿರ್ತೀರ ಫಸ್ಟ್ PUC ಅಲ್ಲಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್. ಯಾವಾಗಾದ್ರೆ ವೇವ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪಗೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೋ, ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಒಂದೇ ರೀತಿ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದೇ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಒಂದೇ ಸರಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಒಂದೇ ಸರಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಬರಬೇಕು. ಆ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ನ ಸೇಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲ, ಆ ಎರಡು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಒಂದೇ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲ, ಅವೆರಡು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಫೇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ 0 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಂಥ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ನ ನಾನು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಇಲ್ಲ ಲೋಕಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಆ ಲೋಕಸ್ ನ ನಾವು ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಎ ಸೋರ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿಯರ್, ಇದು ಲೈಟ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾ ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗಿ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. If I take the particles which are in same state of vibration, ಒಂದೇ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇರಬೇಕು. ಆ ಎಲ್ಲಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ನಾನು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಶೇಪ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಶೇಪ್ ನ ಏನಂತ ಕರಿತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ, ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ? Now let us see here, what are the different types of wavefronts? Different types of wavefront. Wavefront ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದೇ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. So the wavefront is spherical in nature. ಯಾವಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಸೋರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ, ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಬರೋತಕ್ಕಂತ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಾರಿ ನಿಮಗೆ
MCQs ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಏನಪ್ಪಾ ಅದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇದರಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಲೈಟ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸಿ ಹಿಯರ್, ಫಾರ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಐ ಅಂತ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಆರ್ ಅನ್ನೋದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಅವಾಗ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಇದನ್ನ ನಾವು ಇನ್ವರ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಜನರಲ್ ಆಗಿ ತುಂಬಾ ಕಡೆ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಕೆಲವು ಸರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಆರ್. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು amplitude square. Amplitude square. Therefore, we can say that A proportional to 1 by R. That is about a spherical wavefront. Gottaita spherical wave yavag barutri? Whenever the source is a point source, the wavefronts obtained will be a spherical wavefront. Later, we have to think about what is the cylindrical wavefront. Cylindrical wavefront. See here, if the source of light is a cylindrical in shape, illa line source ಆಗಿದ್ದರೆ, cylindrical shape ಅಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಲೈನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನ್ ತಗೋಬಹುದು ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಟ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಟ್ ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು, ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೀನಿಯರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಲೀನಿಯರ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ತಗೋಬಹುದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಸಿ ಹಿಯರ್, ವೆನೆವರ್ ದ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಈಸ್ ಟೇಕನ್ ಟು ಬಿ ಎ ಲೀನಿಯರ್ ಸೋರ್ಸ್, then the wave fronts which are coming from the source will be the cylindrical wave fronts. Observe ಮಾಡಿ ನೀಟಾಗೆ. These are called cylindrical wave fronts. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಹೇಗೆ ವೇರಿ ಆಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಆಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ ನಾವು ದೂರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಥಿಂಗ್. Later, the next one we have to think about what is a plane wavefront. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಹುಷಾರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎರಡೆರಡು ವರ್ಡ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಏನದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸಿ ಹಿಯರ್, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಬೀಮ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ಲೇನ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಬೀಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಬೀಮ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಸೋರ್ಸ್ at infinite distance. Source at infinite distance will produce a parallel beam of light. ಯಾವಾಗಾದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಲೀನಿಯರ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅದರಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಲೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಪ್ಲೇನ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ತೋರಿಸಬಹುದು ನಾವು ಅದನ್ನ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸಿ ಹಿಯರ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಬೀಮ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್. ದಿಸ್ ಎ ಬೀಮ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್. ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಬೀಮ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ಲೇನ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್. ನೀವು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ.
If a point source is located at infinite distance, then what is the nature of the wavefront ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ತುಂಬಾ ಜನ ಮಕ್ಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೈಂಡ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಅಂತ ಟಿಕ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನ ಓದಿ, ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಂತ ಒಂದ್ಸರಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಅಟ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ will always give plane wavefront. Will always give plane wavefront. ನೋಡಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಓದಿದ್ವಿ ನಾವು. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಆರ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 0. ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಆರ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 0. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದ್ಸರಿ ನೀಟಾಗೆ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಪ್ಲೇನ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತಾನು ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ನಾನು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಲೈಟ್ ಅನ್ನೋದು ಹೀಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, as shown in the diagram. Observe this. ಒಂದ್ಸರಿ ಇದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಲೈಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ whenever you observe this one also, ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕೇನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ಗೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಅಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಪಗೇಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ is always be equal to 90 degrees. Important for board as well as for your entrance. Observe ಮಾಡಿ. ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಮತ್ತು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Let us move to the next one. That is Huygens principle. Huygens principle. ಏನು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ನಮಗೆ ಅಂತಂದಿದ್ದಾಗ, ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ಸ್ ನ ಹೇಗೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದೇ ಈ ಹೈಗೆನ್ಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಹೈಗೆನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ನ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಒಂದು, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ಎವ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆನ್ ಎ ಗಿವನ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್. ನಿಮ್ಗೆ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಅಂಡ್ ಎಮಿಟ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೇವ್ಲೆಟ್ಸ್. ಅದೇನು ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ. ವಿಚ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇನ್ ದ ಮೀಡಿಯಂ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರ, ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್, ಎವರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ಗಿವೆನ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ವಿಲ್ ಆಕ್ಟ್ as a source for secondary wavelets. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಎ ಸರ್ಫೇಸ್ ಟಚಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಸೆಕೆಂಡರಿ wavelengths tangentially in the forward direction gives the new wavefront at the instant of time. ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ವೇಟ್, ಸಿ ಹಿಯರ್. ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ, ಈ ಹೈಗೆನ್ಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇಂದ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ನೆಲ್ಸ್ ಲಾನ ನಾವು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಲಾಸ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಇದಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ, ಆ ಪ್ರೂಫ್ ಅನ್ನೋದು ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ 3 marks ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ.
ಲಾಸ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ನೆಲ್ಸ್ ಲಾ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ, ಅದು ಜನರಲ್ ಆಗಿ 5 marks ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ವೆರಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ದೋಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಲೆಟ್ us see how to construct the wave front. How to construct the wave front. ನಾನು ನಿಮಗೆ 2 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, spherical wave front. See here, let us consider this is a source. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ they will be giving a wave front as shown in the figure. ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ಹೈಗೆನ್ಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್, ಹೈಗೆನ್ಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಸೇ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆನ್ ಎ ಗಿವೆನ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ will act as a source for the secondary wavelets. ನೋಡಿ ಒಂದ್ಸಲ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೀಟಾಗಿ. ಈ ರೀತಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೇವ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲೇ ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವೇವ್ಲೆಟ್ಗೂ ನಾನು ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ನ ಬರೀಬಹುದು. ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ the locus of all the tangents, then it will give the secondary wavefront. And this will become ಪ್ರೈಮರಿ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್. ಕೆಲವು ಸರಿ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಗಿವೆನ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಅಂಡ್ ದ ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸಿ ಹಿಯರ್, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿಸ್. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಗಿವೆನ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಅಂಡ್ ದ ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ, ಈ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇಂಟು ದ ಗಿವೆನ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಇಂಟು ಟೈಮ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಹೈಗೆನ್ಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾನರ್, ನೌ ಲೆಟ್ us see what is the second one, plane wave front. ನೀವು ಇದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಪ್ಲೇನ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್, ಸಿ ಹಿಯರ್, ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅಟ್ ಎನಿ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಗಿವೆನ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್, ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಎವರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆನ್ ಗಿವೆನ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ವಿಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಎ ಸೋರ್ಸ್ ಫಾರ್ secondary wavelets. And if I join the tangent surfaces drawn to the surfaces, it will give secondary wavefront. So what is the distance between them? Distance ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, it is equal to c into delta t. This is how we can construct the spherical wavefront as well as a plane wavefront. Now let us see, ಈ wavefront ಅನ್ನೋದು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಅದು ಹೇಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲೇನ್ wavefront ಥ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇನ್ wavefront ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್, ವೆನೆವರ್ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಪ್ರಿಸಮ್, ವೆನೆವರ್ ಎ ಪ್ಲೇನ್ wavefront ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಟು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಇಟ್, ಈ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು ಪ್ರಿಸಮ್ ಒಳಗಡೆ, ಆದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಜಾಸ್ತಿ ದೂರ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ವೇವ್ ಲೈಟ್ ಅನ್ನೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ದ ಲೈಟ್ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಗೋ
ಎ ಟಿಲ್ಟ್, ಅಂಡರ್ಗೋ ಎ ಟಿಲ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಎಮರ್ಜಿಂಗ್. ಪ್ರಿಸಮ್ ಇಂದ ಆಚೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಆ ಪ್ಲೇವ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಅನ್ನೋದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಟಿಲ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಐ ಆಮ್ ರಿಪೀಟಿಂಗ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್. ಸೇರ್ ಯಾವ ಲೈಟ್ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಡ್ಜ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತೋ ಅದು ಕಮ್ಮಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಬೇಗ ಆಚೆಗೆ ಬಂದು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಮೋರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಏರ್ ಮೀಡಿಯಂ. ಅದೇ ಲೈಟ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಪ್ರಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಾಗ ಅದು ಪ್ರಿಸಮ್ ಒಳಗಡೆ ತುಂಬಾ ದೂರ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು, ಹಾಗಾಗಿ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಟೈಮ್ ಡಿಲೇ. ಹಾಗಾಗಿ ಫೈನಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಎಮರ್ಜಿಂಗ್ ಆಚೆಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಟಿಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ದ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲೇನ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಚೇಂಜಸ್. ಸೊ ಲೆಟ್ us move to the next thing, that is through a prism. A prism ಅಲ್ಲ, lens. See here, whenever we consider a plane wave front incidenting on the lens, ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಿ, ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಮೇಲೆ ಎಡ್ಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತೋ ಆ ಎಡ್ಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೀಳೋದು ಬೇಗ ಆಚೆಗೆ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಇಟ್ ಮೂವ್ಸ್ ಮೋರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಲೆನ್ಸ್. ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ ಅದು ನಿಮಗೆ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತೋ ಅದು ಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ದೂರ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. therefore it will be delayed. Therefore we can say that after emerging, okay, it will be a spherical wavefront and that too converging light ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅಂಡ್ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ದ ಥರ್ಡ್ ಕೇಸ್ ಏನೋದು ಅಂತಂದ್ರಾಗ, ವೆನೆವರ್ ಎ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್, ಪ್ಲೇನ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಟು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಎ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸರಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ದ ಅಪ್ಪರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಬೇಗ ಹೋಗಿ ಓಕೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹಿಂದೆ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಮಿಡಿಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮೋರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಟಚ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. therefore after reflection the wave front will be a converging wave front, like this. We can understand the behavior of a plane wave front when it incident on the prism, lens and also on concave mirror. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರಿಗೂ? I hope you are following. Now let us to the next concept, coherent sources. A very important for your board. ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮಗೆ 2 marks ಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ, what are coherent sources ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. So see here, two light sources are said to be coherent. ಎರಡು ಸೋರ್ಸಸ್ ನಿಮ್ಗೆ coherent sources ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಲೈಟ್ ಇಂದ ಬರೋದಕ್ಕಂತ ಸೋರ್ಸಸ್ ಇಂದ ಬರೋದಕ್ಕಂತ ಲೈಟ್ ಒಂದೇ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಇರಬೇಕು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅವೆರಡರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಫೇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಎರಡು ಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಬರ್ತಾ ಇರೋ ಲೈಟ್ ಬಂದಾಗ ಆ ಸೇಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಫೇಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರನೇ ಆ ಸೋರ್ಸಸ್ ನ ಕೊಹರೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಈ ಕೊಹರೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ? ಈ ಕೊಹರೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದಾಗ there are two possible techniques ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. there are two possible techniques to obtain the coherent light sources. what are they ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ. say first one, by the division of wavefront, and second one by the division of amplitude, ನೋಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಹೈಯರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಇನ್ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಓದ್ತೀರಾ. ಏನ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಅದನ್ನ ನಾನು ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಏನು, ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಏನೇನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಂಗ್ಸ್ ಡಬಲ್ ಸ್ಲಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೊಂದು ನಿಮಗೆ
ಫ್ರೆನೆಲ್ಸ್ ಬೈಪ್ರಿಸಮ್ ಅಂತಾನು ಬರುತ್ತೆ. With this apparatus and with this device, we can produce coherent sources. See here. And whenever we come to second one, examples, ನಾವು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ a thin film interference ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೇನು ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ. thin film interference is the best example to produce a coherent source by the division of amplitude. By division of amplitude. ಈ thin film interference ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮುಂದೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. So let us see here. What is the interference of a light? Next concept. What is the interference of a light? First, before going to see the interference of light, we have to think that ಏನಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ interference of light is one of the applications of principle of superposition ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. What is principle of superposition? ನೀವು ವೇವ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಓದೇ ಇರ್ತೀರಾ. ಎನಿವೇ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದಟ್. Sir, when the two waves which are traveling in the same direction or in opposite direction superimpose, then ಅವಾಗ resultant displacement ಅನ್ನೋದು ಹೇಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋದೇ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಸೂಪರ್ಪೊಸಿಷನ್. ಅದರ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದಾಗ ಬೀಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೇಷನರಿ ವೇವ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಫಸ್ಟ್ PUC ಅಲ್ಲಿ ಓದೇ ಇರ್ತೀರಾ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್? ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ರೀತಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಒಂದು, ದ ಲೈಟ್ ವೇವ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸೂಪರ್ ಇಂಪೋಸ್, ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಇಂಪೋಸ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರ ಸೂಪರ್ ಇಂಪೋಸ್ ಆಗುತ್ತೋ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರ ರೀಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಅನ್ನೋದು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಅನ್ನೋದು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಏನ್ ಸರ್ ರೀಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಸೂಪರ್ ಇಂಪೋಸ್ ಅದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಮಿನಿಮಮ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ವೇರಿ ಅನ್ನೋದು ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಅದನ್ನ ನಾವು ರೀಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೆನಾಮಿನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇದೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಅಂತ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನು ಅಂತಂದಾಗ, ಸಿ ಹಿಯರ್, ಯಾವಾಗಾದ್ರೆ ಎರಡು ವೇವ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ಇಂಪೋಸ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಅದ್ರ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ಸರಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ, ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ಇಫ್ A1 and A2 be the amplitudes of two light waves of same frequency and F be the phase difference, F ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಬೆಟರ್ ನೀವು phi ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, between them, then amplitude of the resultant wave is given by AR is equal to root of A1 square plus A2 square plus 2A1 A2 cos phi. ಅದೇ ನಿಮಗೆ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ A1 is equal to A2, ಎರಡು ವೇವ್ಸ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಸೇಮ್ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಗೇನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2A cos phi by 2 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. Therefore intensity is directly proportional to amplitude square. Therefore you can say I is equal to 4I0 into cos square phi by 2. This is general formula. I0 is the intensity of individual wave. 4I0 is the maximum intensity. Confuse ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. 4I0 ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ.
ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ರಿಲೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಐ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡು ವೇವ್ಸ್ ನಾವು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾಗ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಸಿ ಹಿಯರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು I1 plus I2 plus 2 root I1 I2 into cos phi. ಇದು ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರ್ತೀನಿ ನಾನು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ. ಸ್ಕ್ವೇರಿಂಗ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್ AR square is equal to A1 square plus A2 square plus 2A1 A2 into cos phi. AR square ಅಂದ್ರೆ IR ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ, A1 square ಅಂತಂದ್ರೆ I1, A2 square ಅಂದ್ರೆ I2. ಆ ರೀತಿ ನೀವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು. This is how we can calculate the resultant amplitude and resultant intensity of the two coherent waves. Now let us move to the next one. What is the condition for constructive interference? Constructive interference. What is this constructive interference? ಅಂದ್ರೆ ನೋಡೋಣ. ವೇವ್ ಅಂತ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ನೆನಪಿರಬೇಕು, ಒಂದು ಕ್ರೆಸ್ಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರಫ್. If the crest of one wave falls on the crest of another wave, then we will get maximum ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ, trough of one wave falls on trough of another wave, then also we will get maximum ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಅದು ಯಾವಾಗ ನಡೆಯುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ವೆನ್ the path difference delta x is equal to 0 or it is equal to n lambda. ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ವೇವ್ಸ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು 0 ಆಗಿದ್ದಾಗ, ಇಲ್ಲ n ಟೈಮ್ಸ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಲೈಟ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇವೆ. ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾನರ್, ಅವಾಗ ಅಂತ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ನಲ್ಲಿ ಹಿಯರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು A1 ಪ್ಲಸ್ A2. ಇದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ನಿಮಗೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸಿ ಹಿಯರ್, phi ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ವೆನ್ phi ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಇನ್ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್, ದೆನ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ IR, not IR, AR is equal to root of A1 square plus A2 square plus 2A1 A2 cos phi. Cos phi is 0, cos 0 is 1. If you simplify, you will get A1 plus A2 whole square, root 2 square cancel ಆಗಿ ನಿಮಗೆ you will get AR is equals to A1 plus A2 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ IR ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗತ್ತೆ ನೋಡಿ, it is I1 plus I2 plus 2 root I1 I2, because cos phi, cos 0 is equal to 1. Suppose if A1 is equal to A2, which is equal to A, then ಏನ್ ಬರೀಬಹುದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2A ಆಗಿರುತ್ತೆ. ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ 4A ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 4 into I0 ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ನಿಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ನ A1 ಅಂದ್ರೆ ರೂಟ್ ಆಫ್ I1 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು, A2 ಅಂದ್ರೆ ರೂಟ್ ಆಫ್ I2 ಅಂತಾನು ಬರೀಬಹುದು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು IR ನ ಹೇಗೆ ಬರೀತಾ ಇದೀನಿ ಅಂತ ಒಂದ್ಸರಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ರೂಟ್ I1 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ root I2 whole square plus 2 root I1 into root I2. If you simplify this value, we will get root I1 plus root I2 You can also write this as A1 plus A2 whole square. So please keep this in your mind. ಅರ್ಥ ಇದಲ್ಲ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಎಲ್ಲ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ.
ಸೊ ನಾವೇ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ಸ್ ನ ಹುಡುಕಿ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು, ಆವಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. Let us say what is the condition for destructive interference. ಏನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಷ್ಟು ಮುಂಚೆ ನಾನು ಹೇಳ್ದೆ ಕ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಕ್ರೆಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ, ಟ್ರಫ್ ಅನ್ನೋದು ಟ್ರಫ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇವಾಗ ಕ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಟ್ರಫ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ, when the crest falls on the trough, then the intensity becomes a minimum. ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಮಿನಿಮಮ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಬರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೆಸರಲ್ಲ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬೇಕು, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಓಕೆ, now see here, this will happen when the phase difference is equal to 2n minus 1 into pi, ಇಲ್ಲ path difference is equal to 2n minus 1 into lambda by 2. ನೋಡಿ, n ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ n should take the value 1 2 3 so on. ಮಿನಿಮಮ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ AR becomes equal to A1 minus A2 ಆಗುತ್ತೆ. IR becomes equal to I1 plus I2 minus 2 root I1 I2 ಆಗುತ್ತೆ. Suppose if A1 is equal to A2, then AR ಅನ್ನೋದೇನಾಗತ್ತೆ ನೋಡೋಣ, it become equal to 0. Therefore IR will also become equal to 0. So I have to keep these points in our mind. Later we have to think that different ratios ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ, ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. What is the ratio of I max to I min? I max to I min we can write, see here, I max by I min is equal to, substitute ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದಾಗ ನಿಮಗೆ root I1 plus root I2 divided by root I1 minus root I2 whole square. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ we can also write this as A1 plus A2. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. See here, A1 plus A2 divided by A1 minus A2 whole square. R is also equal to R plus 1 divided by R minus 1. What is R? R is nothing but amplitude ratio ಅಂತಾನು ಕರೀತಾರೆ. Because each and every point ನಿಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದೆ. So please remember that. And one more point under a note, intensity is directly proportional to amplitude square and directly proportional to width of the slit or width of the slit. These are the things we have to keep in our mind. So from this, ಕೆಲವು ಸರಿ ನಿಮಗೆ width of the slits ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ, and they will ask the ratio I1 by I2 is equals to W1 by W2 ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ. And it is also equal to A1 square divided by A2 square. The simple proportionality relations or proportionality equations. Later we have to think about the note. Already discussed ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ. For identical sources I1 is equal to I2 which is equal to I0 ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. I0 ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾಗ I maximum ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ 4I0 ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 4I0 into cos square 5/2 ಅಂತಾನು ಬರುತ್ತೆ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಗ. ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ಗೆ I minimum becomes equal to 0. I minimum becomes equal to 0. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕೆಲವು ಸರಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕೊಹರೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. For incoherent sources, what is the resultant intensity? IR is equal to I1 plus I2 plus I3 plus so on, where I1, I2, I3 are so on are intensities of
individual sources. Individual sources. You have to think about that for incoherent sources. ಯಾವ್ದು incoherent source ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೋ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಡ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ, ನಮ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಕ್ಕಿಬಿಡುತ್ತೆ. Now let us move to the next concept, that is relation between path difference, phase difference and time difference. ಯಾಕೆ ಬೇಕಿದೆ ನಿಮಗೆ? ಎನಿವೆ ನೀವು ವೇವ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ತೀರಾ, ಅದ್ರ ಮರ್ತ ಹೋಗಿರ್ತೀರ, ಅದು ಸಹಜ ಗುಣ. ಹಾಗಾಗಿ we have to recall that. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಾತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಜನರಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಫೇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನ ಡೆಲ್ಟಾ ಫೈ ಅಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಟೈಮ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನ ಡೆಲ್ಟಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಅಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸಿ ಹಿಯರ್, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, phase difference is always equal to 2 pi by lambda into path difference, which implies path difference ನ ಹೇಗೆ ಬರೀಬಹುದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, lambda by 2 pi into phase difference. Second relation, phase difference will become equals to 2 pi by capital T into delta T. In capital T ಅನ್ನೋದೇನು ಅಂತಂದಾಗ it is nothing but time period ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ is the time difference ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. From this we can say that delta T becomes equal to T by 2 pi into delta phi. This is the relation between phase difference and path difference. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗೆ, ಇದು ತುಂಬಾ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ ರಿಲೇಷನ್ ಫಾರ್ ಫರ್ದರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Now let us welcome to the next concept, Young's double slit experiment. ನಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ನಮಗೆ Young's double slit experiment. ಏನಿದು? ಥಾಮಸ್ ಯಂಗ್ ಅನ್ನೋರು, ಥಾಮಸ್ ಯಂಗ್ has performed or demonstrated interference phenomena through experiment by the help of apparatus, double slit apparatus ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಯಂಗ್ಸ್ ಡಬಲ್ ಸ್ಲಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಂದಿದ್ದಾಗ, let us say there is a source, light source. ಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ ನಿಮಗೆ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ನಿಮಗೆ ಸ್ಲಿಟ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಸ್ಲಿಟ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ ಸ್ಲಿಟ್. ನೋಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೋರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಹೀಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ ನಮಗೆ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಬರ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಎರಡು ಸ್ಲಿಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಫಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ದಿಸ್ ಈಸ್ S1 ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ S2. ಈ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ನೋಡಿ, again it will get splitted. Again it will get splitted. Like this. Like this. Dark line represent crest ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿ, ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟ್ರಫ್ ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿ, ಏನಾಗತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಕೆಲವು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹತ್ರ ನಿಮಗೆ ಕ್ರೆಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಫಾಲ್ ಆನ್ ದ ಟ್ರಫ್, ಟ್ರಫ್ ವಿಲ್ ಫಾಲ್ ಆನ್ ದ ಕ್ರೆಸ್ಟ್. ಕೆಲವು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹತ್ರ ಕ್ರೆಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಫಾಲ್ ಆನ್ ಕ್ರೆಸ್ಟ್, ಟ್ರಫ್ ವಿಲ್ ಫಾಲ್ ಆನ್ ಟ್ರಫ್. ಆ ರೀತಿ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್. ಅದೇನಿರುತ್ತೆ, ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ನೋಡೋಣ ಆಮೇಲೆ. ನೋಡಿ S1 ಇಂದ ಬರೋ ಲೈಟ್, S2 ಇಂದ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಲೈಟ್ ಎರಡು ಹೋಗಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ P ಹತ್ರ ಮೀಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಮೀಟ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ P ಅನ್ನೋದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಮಿನಿಮಮ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದು ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಪಾತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಟು ಲೈಟ್ಸ್. ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ದ ಪಾತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ?
Now let us see that. What is the here? ಏನು ಆ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಎರಡು ವೇವ್ಸ್ S1 S2 ಇಂದ ಬರ್ತಾ ಲೈಟ್ ವೇವ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಸೂಪರ್ ಇಂಪೋಸ್ ಆಗುತ್ತೋ, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬ್ರೈಟ್ ಅನ್ನೋದು ಮತ್ತೆ ಡಾರ್ಕ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಅನ್ನೋದು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ವಿತ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಟ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಒಂದ್ಸರಿ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರ ನಿಮಗೆ ಓ ಅಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಹತ್ರ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಅನ್ನೋದು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಬ್ರೈಟ್ ಅಂಡ್ ಡಾರ್ಕ್ ಫ್ರಿಂಜಸ್ ಅನ್ನೋದು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅನ್ನೋದು ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಅಗೇನ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಪಾತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಅಗೇನ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಪಾತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪಾತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು x into small d divided by capital D. Standard symbols. What is this x here? X ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, x is the distance of this point P from the center of the screen. Capital D is the distance between the slit and the screen. Small d is the distance between the two slits. Standard symbols, we have to keep remembering that x is the distance of point P from the center. Small d is the separation between the slits. Capital D is the distance of the screen from the slit. Distance of the screen from the slit. From this we can also write ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಟಾ x ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ x into small d divided by capital D ಆಗಿದ್ದಾಗ x ನ ಹೇಗೆ ಬರಿಬಹುದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. x can be written as delta x into capital D divided by small d. It's a very important relation. So let us see, based on this we can know what is the distance of the bright fringe from the center of the screen and what is the distance of the dark fringe from the center of the screen. Nodi, if delta x is equal to n lambda, delta x and n lambda, which is equal to x into small d divided by capital D, then I will get nth bright fringe. Hence, position of the bright fringe on the screen are given by xn is equal to n into lambda into capital D divided by small d. Very important ಏನಪ್ಪ xn ಅಂತಂದ್ರೆ, this is the position of the nth bright fringe from the center of the screen. ಅದೇ ನಿಮಗೆ ಡೆಲ್ಟಾ x 2n minus 1 into lambda by small d ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ we will get, see here, we'll get nth dark fringe xn is equal to 2n minus 1 into lambda into capital D divided by 2d will become the distance of nth dark fringe or minima ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ n ಅನ್ನೋದು 1 2 3 ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. ನೀವು ಕೆಲವು ಬುಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಾ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, xn can also be written as 2n plus 1 into lambda into capital D by 2d ಅಂತ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಒಂದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ, ಇಲ್ಲಿ n ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ 0 1 2 3 ಅಂತ ಬರಿಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. 0 indicate the first maxima, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 1 indicate the second, like that. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ದಟ್ ಯು ಲರ್ನ್ ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ
ಫಸ್ಟ್ ಮಿನಿಮಾ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ n equal to 1 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಿನಿಮಾ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ n equal to 2 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಥರ್ಡ್ ಮಿನಿಮಾ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ n equal to 3 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಅದೇ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಿನಿಮಾ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ n equal to 1 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಪರ್ಸನಲ್ ಸಜೆಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ, ಬೆಟರ್ ಯು ಲರ್ನ್ ದಿಸ್ 2n-1 into lambda into capital D by 2D. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Now let us move to the next one. What is fringe width? What is a fringe width? Fringe width ಅಂದ್ರೆ ಏನು? See here. It is the separation between any two consecutive bright or dark fringes is called fringe width. ಇದನ್ನು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಗ ಈ ಡೆರಿವೇಶನ್ ನಿಮಗೆ ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ 5 marks ಗೆ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ವಿಡ್ತ್? obtain the expression for fringe width ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗೆ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಡ್ಯಾಮ್ ಶೂರ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ಬಹುದು ನಾವು. ಸೊ ಬೀಟಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಂಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿ. ಒಂದ್ಸರಿ ಇದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಗ ಸಿ ಹಿಯರ್, ಬೀಟಾ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ if capital D changes, then fringe width also changes according to it. Beta is directly proportional to lambda. Wavelength ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ fringe width ಅನ್ನೋದು ಸಹ ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ. ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದರೆ fringe width ನಿಮಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ 1 mark ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ, MCQs ಆಗು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. Beta is inversely proportional to slit separation. Slit separation ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So we can say that beta 1 by beta 2 is equal to, see here, D2 divided by D1. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Now they will ask, what is angular fringe width? What is angular fringe width? ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. Anyway, I will explain once again. Let us say this is a screen. This is a screen. Here is the two slits, S1 and S2. Let us say this is the center of the screen. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಫ್ರಿಂಜ್ ನಾನು ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ನಾನು I will take one fringe. ಈ ಫ್ರಿಂಜ್ ಅನ್ನೋದು ಸೆಂಟರ್ ಜೊತೆ ಎಷ್ಟು ಆಂಗಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೋ ಅದನ್ನ ಈ ಒಂದು ಆಂಗಲ್ ನಾವು ಆಲ್ಫಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. We call it as angular fringe width. Angular fringe width. It is nothing but, ನೋಡಿ, each fringe width becomes equal to, ಇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, this is called as fringe width beta. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆಲ್ಫಾ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬೀಟಾ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿ ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ. ಬೀಟಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಂಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿ ಬೈ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿ. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ we will get only lambda by small d ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. That is how we can calculate what is the angular fringe width of a given fringe. Now let us move to the next one. What are the characteristics of interference? Characteristics of interference. Now see here, how can we explain this? Observe ಮಾಡಿ. Let us say this is a source and this is the SLIT, S1 and S2. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ there will be ಸೆಂಟರ್ ಹತ್ರ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮಗೆ ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜ್ and there will be alternate dark fringes.
This is how the fringes will be distributed. Fringes will be distributed. ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವೈಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಿಮಗೆ you have to go with complete white. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲೂ ಒಂದು ಸಿಗುತ್ತೆ like this. Complete white and complete dark. These are called as, these are all called as, let us say, bright fringes. And these are called as dark fringes. This is the interference pattern on the screen which we can see if we do experiment. What are the characteristics? First point note ಮಾಡಿ, central fringe is always bright or maximum ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Second one, all the fringes are equally spaced or uniformly distributed ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Third one, all bright fringes are equally bright. All bright fringes are equally bright, and all dark fringes are equally dark. So like that we have to think. Later, how the intensity of the fringes depends as shown in the following figure. See here, note the next one. See here, if I take O as the center of the screen, maximum intensity which is equal to 4I0 intensity along y-axis, then we can say that, ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನೀಟಾಗಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗಡೆ ಹಾಕ್ತಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನ, so that we can easily see that. See here, if I say O is the center of the screen, on either side it will give distance on the screen. If I say I is taken along y-axis, maximum intensity na ನಾವು 4I0 ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದನ್ನ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ತರ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ how can the picture shows? This is how the intensity is distributed among the fringes. Central bright fringe ಅನ್ನೋದು ಯಾವಾಗಲೂ ಬ್ರೈಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ನಾವು ಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಗ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜಸ್ ಅನ್ನೋದು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ.
ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಗ this will become maxima, this will become minima, again this will maxima, again minima, maxima, minima. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದಾಗ ಏನಾದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಅನ್ನೋದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಅಲ್ಲಿದೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರಷ್ಟಲ್ಲಿ ಆ ಎನರ್ಜಿ ಅನ್ನೋದು ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡಾರ್ಕ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಲಾಸ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಎನರ್ಜಿ ಮತ್ತೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ಯಂಗ್ಸ್ ಡಬಲ್ ಸ್ಲಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಇಂಟರ್ಫೆರೆನ್ಸ್ ಫೆನಾಮಿನಾನ್, interference phenomenon is one of the application, or it is based on anta ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. It is based on law of conservation of energy, law of conservation of energy. So these are the things we have to learn under the concept of characteristics of the light. Now let us see that. ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಯಂಗ್ಸ್ ಡಬಲ್ ಸ್ಲಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಏನಾದ್ರೆ ಓದಿದ್ದೀವೋ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಲೈಟ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಮೊನೋಕ್ರಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಲೈಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಲೈಟ್ ಯಾವುದು? ಮೊನೋಕ್ರಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಲೈಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಮೊನೋಕ್ರಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಲೈಟ್, ಇಫ್ ಐ ಯೂಸ್ ವೈಟ್ ಲೈಟ್, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸಿ ಹಿಯರ್ there is a slit, two slits S1 and S2, and there will be a screen. If I use a white light, or a composite light, it will come and fall. So at the center, the path difference will be equal to 0. Therefore we will get at the center we will get bright fringe. We will get the bright fringe. But on either side, first ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸೋದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ಲೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಲೂ ಆರ್ ವೈಲೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಲೇಟರ್ ವಿಲ್ ಗೋ ವಿತ್ ರೆಡ್. See here, first you will get a violet, later it will be red. In the same manner here also there will be red, and the next one that is a blue. But center ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಬ್ಲೂ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, we know that y is directly proportional to wavelength. Since the violet and blue has a less wavelength, so it appears very close to the bright fringe, and red is having more wavelength, so it appears far away from the central bright fringe. This is the effect anta heltare. Later we have to think that under a note, okay, I will explain that. Here, first point, what is that ಅಂತಂದ್ರೆ, if YDSE apparatus is placed in any other medium, then we can say that beta new fringe width will become equal to beta times mu ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. beta times mu, where mu is the refractive index of the medium. Because ಇದು ಯಾಕೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಂದಾಗ, we know that ಯಾವಾದ್ರೂ ಲೈಟ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಮೀಡಿಯಂ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಮೀಡಿಯಂ ಇಂದ ರೇರರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಇಂದ ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಅದರ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನೋದು ಮ್ಯೂ ಟೈಮ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಿನ್ಸ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಲೈಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ decreased by mu times. Then what can you say about the angular fringe width? Alpha dash also becomes equals to
alpha by mu. This is a situation if Young's double slit experiment is placed in any other medium, fringe width will be decreased by mu times because wavelength will be decreased by mu times. Okay? Now, see here. Nodi, second point. We know that distance of nth bright is equals to n into lambda into capital D by small d. And ಅದೇ ನಿಮಗೆ ಡಾರ್ಕ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ mth dark fringe, it is equal to 2n minus 1 into lambda into capital D divided by 2d. These are the things we have to keep in our mind. Now sometimes if we use these formulas, it may take some time or it will shave the time. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಆಗಿ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ 1 they will ask what is the distance between nth bright and mth bright, which implies yn minus ym will become equal to simple bariri n minus m into beta. Beta is nothing but lambda into capital D divided by small d. That is the distance between nth bright and mth bright. In the same manner, we can also simplify this for nth dark as well as mth dark. And this formula can be applied. Observe that n should be greater than m. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ if m is greater than n, then we can write ym minus yn is equal to m minus n into beta ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. Okay, so we have to think about that point. And later, next point, what is the distance between nth bright and mth dark fringes. ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು. See here we can say first case n greater than m, then we will write yn minus ym. If we simplify, we will get n minus m plus 1 by 2 into beta ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಇಲ್ಲ second case, if m is greater than n, then we can write ym minus yn is equal to m minus n minus half into beta ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. That shortcut relation which can be applied to solve the numerical problems. Later, we have to think that what is the meaning of fringe visibility ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ತುಂಬಾ ಸರಿ ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಇದು ಬಂದಿದೆ. ಏನ್ ವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ? ಇಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಫ್ರಿಂಜ್ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನೋಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ, ಫ್ರಿಂಜ್ ವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ಈಸ್ ಗಿವೆನ್ ಬೈ ದ ಈಕ್ವೇಶನ್ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮೈನಸ್ ಐ ಮಿನಿಮಮ್ divided by I maximum plus I minimum. This is called fringe visibility. What is I maximum? Now already ಓದಿದ್ದೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. I maximum is nothing but root I1 plus
root I2 whole square. I minimum root I1 minus root I2 whole square. If I substitute the values of I maximum and I minimum, and if we simplify further, ಇನ್ನೂ simplification ಮಾಡಿದ್ದಾಗ ನಿಮಗೆ fringe visibility ಅನ್ನೋದು, see here, we will get 2 root I1 root I2 divided by I1 plus I2 ಅನ್ನೋ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ರಿಲೇಷನ್ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವು ಸರಿ ಐ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಐ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ವಿಸಿಬಿಲಿಟಿನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ ಕೆಲವು ಸರಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟೀಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಫ್ರಿಂಜ್ ವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲರ್ನ್ ದಿಸ್ ರಿಲೇಷನ್. ನಾವು ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ವೇವ್ಲೆನ್ಸ್. ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಅ ವೇವ್ಲೆನ್ಸ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಅನ್ನೋದು ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ. ಬಹಳ ಜನ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸ್ಲಿಟ್ಸ್ S1 and S2 and ಇದು ಸ್ಕ್ರೀನ್. ನೋಡಿ, ಈ ಸ್ಲಿಟ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ಬರತಕ್ಕಂತ ಡಾರ್ಕ್ ಫ್ರಿಂಜಸ್ ಏನಾದ್ರೆ ಇದೋ ಅದನ್ನ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ವೇವ್ಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ದ ಡಾರ್ಕ್ ಫ್ರಿಂಜಸ್ obtained exactly opposite to the slit is called missing wavelength. ಆ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಡೆರಿವೇಶನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಅದು ನಿಮಗೆ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ವೇವ್ಲೆಂತ್. ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2n minus 1 into capital D, where n can take the value 1, 2, 3, so on. Andre therefore missing wavelengths are, it is equal to D square by capital D, D square by 3D, D square by 5D, so on. These wavelengths cannot be seen. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ವೇವ್ಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಅ ವೇವ್ಲೆನ್ಸ್. ಗಾಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್? ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾನರ್ ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ದ ಕ್ವಶನ್, ಇಫ್ ದ ಸ್ಲಿಟ್ ಸಪರೇಷನ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ ವೇವ್ಲೆಂತ್, ದೆನ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಫ್ರಿಂಜಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೀನ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸಿ ಹಿಯರ್, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಟ್ number of fringes observed if D is equal to 2 lambda ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, we know that angular path difference is D sin theta, which is equal to n lambda for maxima. For a maxima, see here, D ಅಂತಂದ್ರೆ 2 lambda ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. n is the integer is equal to n lambda. So lambda will get a cancel. We can say sin theta is equal to n by 2. Let it be equation 1. But sin theta will be less or equal to 1. Therefore, you can say that n by 2 will be less or equal to 1, which implies n will be less than or equal to 2. ಅಂದ್ರೆ n ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2. ಅಂದ್ರೆ n can have the value -2, n can have a value
-2, -1, 0, 1 and 2. So there are 5 maximas are possible. Finally we can say that. ನೋಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತವೆ? 1 2 3 4 5 ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಬ್ರೈಟ್. ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ 5 ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾಸ್ ಅನ್ನೋದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. This is how we can calculate the number of fringes observed. Okay, now let us go to the next concept, that is ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, in a given field of view, n1 is the fringes due to the wavelength lambda 1 and n2 are the fringes due to the wavelength lambda 2 coincides. Then what is the important relation? ಏನಿದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. First I will use a light having the wavelength lambda 1. Let us say P is a point. Due to this wavelength lambda 1, within this region, how many fringes are obtained ಅಂದ್ರೆ n1 ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್, I will use a source having the wavelength lambda 2. ಇವಾಗ ಅದೇ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ this is the center and this is the point P. Then here I will get n2 number of fringes. ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, we can say that x1 must become equal to x2. What is x1 value? We know that. See here, n1 lambda 1 into capital D divided by small d, which is equal to n2 lambda 2 into capital D divided by small d. Now d by d will get cancelled. Then we can show that n1 lambda 1 is equal to n2 lambda 2. That is how we can prove the relation, or we can solve the things. Now let's do a few more concepts. What are they? Antandre, interference in thin films. As I said, interference, that is coherent sources, can be obtained by the division of wavefront. Example, Young's double slit experiment. And coherent sources can also be obtained by the division of amplitude. ಅದೇ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮಗಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಥಿನ್ ಫಿಲಿಮ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್. ವಾಟ್ ಇಸ್, ಕೆಲವು ಸರಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ, ರೋಡಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ರೈನಿ ಸೀಸನ್, ಇಫ್ ದರ್ ಇಸ್ ಸಮ್ ಆಯಿಲ್ ಲೇಯರ್ ಆನ್ ದ ವೆಟ್ ರೋಡ್, ಆ ಆಯಿಲ್ ಕಲರ್ ತರ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ವೈಟ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಕಲರ್ಫುಲಿ ಮೀನ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಆಯಿಲ್ ಲೇಯರ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಥಿನ್ ಫಿಲಿಮ್ ತರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಫಿನಾಮಿನಾ ಇಂದ ನಮಗೆ ಕಲರ್ಡ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಸಿ ಹಿಯರ್, observe this condition for constructive interference. First one, that too in the case of reflected case ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು. I will explain through the diagram, don't worry. See here, okay. See, I will take a thin film of thickness T and having the refractive index n suffix m ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ. ಯಾವಾಗಾದ್ರೆ coherent sources ಅನ್ನೋದು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೋ, observe that light coming from coherent sources, some part will be refracted, some part will be ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ದಿಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಲೈಟ್
ಇನ್ನೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಐ ವಿಲ್ ರೀರೈಟ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್. ಕೊಹರೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಅಲ್ವಾ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಎ ಥಿನ್ ಫಿಲಿಮ್ ಆಫ್ thickness T and refractive index Nm. Whenever a monochromatic light is made to incident at one point, some part of light will be reflected and some part of light will be refracted. And when it incident at the lower face of the thin film, again some part of light will be refracted and some part of light will be ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. These two reflected light is obtained because of the only single light. ಹಾಗಾಗಿ these two light will act like a coherent sources. Therefore, how to calculate what is the net path difference? See here, because of this thin film, the path difference will become equal to 2nm into t cos r anta heltare. And this reflection is taking from the denser medium. Denser medium the light and reflect ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಲೈಟ್ ಗೆ ಅಡಿಷನಲ್ ಪಾತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಬೈ 2. ಇಲ್ಲ ಫೇಸ್ ಚೇಂಜ್ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ನೆಟ್ ಪಾತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೆಟ್ ಪಾತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ರೇಸ್ 1 and 2. ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿಕಮ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ. ಇಫ್ ಯು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ದಿಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ದಟ್ ಈ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2n minus 1 into lambda by 2. And whenever we take for minimum destructive interference, substitute, simplify, you can get delta x is equal to 2nm into t cos r must become equal to n lambda. ನೋಡಿ, ಈ ಥಿನ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಏನ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅದು ಉಲ್ಟಾ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಲಾಜಿಕ್ ನೆನ್ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ದಿಸ್ ಅವರ್ ಥಿನ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಏನೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಲೈಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನೋಡೋಣ. See here, refracted light or transmitted light. As I said over here, consider a thin film having the thickness T. Whenever a ray of light is made to incident, some part will be reflected, some part will be refracted, and again it will emerge out. These are refracted light. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾರ್ಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ, ಇನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾರ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಆ ಕಡೆಗೆ. ಅಗೈನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್, ಅಗೈನ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ this ray 3 and 4 will represent refracted light. For refracted light, no need to think more. So it is 2nmt cos r is equal to 2n into lambda by 2 r. It is equals to directly n lambda for maximum intensity. And for minimum intensity, we can say it is 2nm t cos r is equal to n minus 1 into lambda by 2. ಇಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಓದೋದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಫಾರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಫಾರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ r becomes equal to 0, cos r becomes equal to 1. We have to keep this point in your mind. Okay, got it? Artha aayta ellarigo? Now let us move on to the few more points in interference.
we call it as a shift in the interference pattern. Shift ಯಾವಾಗ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡೋಣ. See here, let us consider the two slits S1 and S2. Let us say this is a screen. The light which is coming and incidenting on the screen, this point ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಇಲ್ಲ ಮಿನಿಮಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Suppose in these two rays, if I introduce a film of thickness T and refractive index mu, ಈ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಓಕೆ ಟಿ ಅನ್ನೋ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಮ್ಯೂ ಅನ್ನೋದು ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಪಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಗ ಹೋಲ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಮೇಲೆ ಲೈಟ್ S1P ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಅನ್ನೋದು ಮೇಲೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥಿನ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅನ್ನೋದು ಕೆಳಗಡೆ S2P ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಅದು ಶಿಫ್ಟ್ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ನೋಡಿ, ಯಾವಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಥಿನ್ ಶೀಟ್ ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಅಡಿಷನಲ್ ಪಾತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಡೆವಲಪ್ ಆಗತ್ತೆ ಲೈಟ್ಗೆ. ಅದೆಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು n-1 ಇಂಟು ಟಿ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಮ್ಯೂ ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಹಾಗಾಗಿ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ವರಿ, μ-1 ಇಂಟು ಟಿ. ಎಷ್ಟು ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಸಿ ಹಿಯರ್, ಶಿಫ್ಟ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಶಿಫ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು nm-1. n ಅಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ನಿಮಗೆ this is in terms of capital D small d, this is in terms of fringe width and lambda. ನೋಡಿ, ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಶಿಫ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇರಬೇಡಿ. ಓಕೆ, therefore we can say that shift is independent of the wavelength. Shift is independent of wavelength. Number of fringes ಎಷ್ಟು ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವೆನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, and this is the thickness of the feet. Okay, anyway ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ it is independent of order of the fringe and the wavelength used. Okay, ಅರ್ಥ ಇದಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? These are the points which you have to learn under the concept of interference. ನೋಡಿ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಲ್ಲಾ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು, ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಇಂದನೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಡೋಂಟ್ ಲೀವ್ ಎನಿ ಪಾಯಿಂಟ್, ಡೋಂಟ್ ಲೀವ್ ಎನಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂಡರ್ ದ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. So please learn and concentrate on interference. So let us see the problems based on interference. Few examples ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. So let us solve it. In a Young's double slit experiment, the slits are separated by 0.28 mm. ನೋಡಿ, ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ನಾವು, ನೋಡಿ, ಸ್ಲಿಟ್ ಸಪರೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವಾಗಲೂ ಮಿಲಿಮೀಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಲಿಟ್ಸ್ ಇಂದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗೆ ಇರೋ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇಲ್ಲ ಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಲಾಜಿಕ್ ಆಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರಿ, ಹೌ ಟು ಗೆಟ್. ಸಿ ಹಿಯರ್, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಟ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ at 1.54 meter. Distance between the central bright fringe and fourth bright fringe is measured to be 1.2 centimeter. Then they're asking determine the wavelength of the light. So according to that, ನೋಡಿ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಒಂದ್ಸರಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. Separation, slits are separated by small d is given, it is 0.28 millimeter, which is nothing but 0.28 into 10 to the power of -3 meter. Capital D value is given, which is equal to 1.4 meter ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. What is the fourth
n is equal to 4 and distance of the fourth bright fringe, it is given as it is 1.2 centimeter. Then they are asking what is wavelength. What is the wavelength? We know that for bright fringe, yn is equals to n into lambda into capital D by small d. Now substitute all the values here. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ yn ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ 1.2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ನ ಮೀಟರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ವಿತೌಟ್ ಫೇಲ್ ಅಂತ. n equal to 4 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. lambda we have to calculate. capital D is equals to 1.4 ಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು, no need to worry. And small d is equal to 0.28 millimeter ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 10 to the power of -3 ಬರುತ್ತೆ. So if you do cross multiplication, ನೋಡಿ 4 0.3 times ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Simplify, lambda becomes equal to 0.3 into 0.28 into 10 to the power of -3 divided by 1.4 into 10 power -2. If you simplify this value, ಒಂದ್ಸಲ simplify ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. If you simplify this, you will get the answer as 6000 angstrom. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ it becomes equal to 600 nanometer. Simplify, you will get the answer this much. One of the board important models from our NCERT. Now let's see the next problem. In YDSC arrangement, the distance between the two slits is given as 1 mm. ನೋಡಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ 1 millimeter ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗೂ ಮತ್ತು ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಲಿಟ್ಸ್ಗೆ 1 meter ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿ. wavelength of the light used is equal to, it is not 60, it should be 600 nanometer. So please convert this nanometer into meter. Convert ಮಾಡಿ. Then they are asking what is the distance between, see here, second bright and fourth dark fringe. Second bright and fourth dark fringe. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಬ್ರೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ n ಅಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ, ಡಾರ್ಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ 4 ಅಂತ ಬರೆಯೋಣ. ಸಾರಿ, n is equal to 2, m is equal to 4. ಇಲ್ಲಿ m greater than n ಇದೆ. Therefore you can say that distance between mth dark and nth bright. I have given a shortcut relation to you. We can write that m minus n minus half into beta ಅಂದ್ರೆ lambda into capital D divided by small d. Simplify ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ 4 minus 2 minus half into lambda is 6 into 10 to the power of -7. capital D is equal to 1 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. small d is equal to 1 millimeter. So 4 minus 2 is 2. 2 and 2 minus 1.5 ಆಗುತ್ತೆ. It is become 3/2 into 6 into 10 to the power of -4 ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ -3 ಮೇಲೆ ಹೋದ್ರೆ +3 ಆಗುತ್ತೆ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1. ಸೊ 2 1 2 3 ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಒಂದ್ಸರಿ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ 3 3s 9 into 10 to the power of -4 meter. That is the distance between the nth dark fringe and nth bright fringe. ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ನೀವು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬಹುದು, ಬಟ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಓದಿ ಒಂದ್ಸರಿ. ಎ ಬೀಮ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ 2 wavelengths. Let us denote it as lambda 1 and this is lambda 2. It is used to obtain interference fringes in Young's double slit experiment. The distance between the slit is
1 millimeter and the screen is 1 meter, capital D, from the plane of slits. First question ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ. Find the distance of third bright fringe n is equal to 3 on the screen from the central maxima of wavelength 650 nanometer. So what is the question A here? We have to find out y3 is equal to 3 into lambda into capital D divided by small d. Substitute the value here. 3 into lambda. Let us say what is the wavelength here using 650. 650 andre lambda 1 anta ಬರೆಯಬಹುದು. So it is 650 into 10 to the power of minus 9 into capital D is equal to how much here? 1 anta ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Divide by small d is 1 millimeter. So simplify ಮಾಡಿ 3 into 650 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. 3 into 650 which is equal to, we can write 1950 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. If you simplify this value, you will get 1950 into 10 to the power of minus 6, which is nothing but 1.95 into 10 power minus 3. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ yes, we can write it as 1.95 millimeter. ಕೆಲವು ಸರಿ ನಿಮಗೆ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ. So 0.195 centimeter. That is how we can calculate distance of third bright fringe using the wavelength lambda 1 equal to 650 nanometer. See that what is second question they are asking here. Observe ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ second question ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ. What is the least distance from the central maxima where the bright fringes due to both the wavelengths coincide? Coincide ಅಂತ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ. We can say that n1 lambda 1 must become equals to n2 lambda 2. By this we can write n1 by n2 is equal to lambda 2 by lambda 1. Lambda 2 value is how much here? It is equal to 520 nanometer and here it is 650. If we simplify this value, we will get 4 by 5, which implies n1 will become 4, n2 becomes equal to 5. Now, what is that minimum distance? Let us say y1, that is 4 into lambda 1 into capital D divided by small d. ಇದಾದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇದನ್ನಾದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಬಟ್ ಎರಡು ತಗೊಂಡು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. You can take any one of the value for n. Okay, therefore substitute the value here. 4 into 650 nanometer into capital D is 1. What is small d value given to you? It is 1 millimeter. Then if we simplify this value, the minimum distance due to or any one of this will become equal to, simplify ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. which is equal to ನಿಮಗೆ nearly -6 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. you can write this value as 2.6 millimeter. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ you can write 0.26 centimeter. This is the minimum distance. This is the minimum distance at which both the bright fringes due to both the wavelengths coincides ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Like that we can simplify the problem. Okay. Now see the next problem. What is the fourth one? This should be done by yourself. ನೀವೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. 2 slits are made of 1 millimeter apart ಅಂದ್ರೆ small d should become equals to 1 millimeter. 1 into 10 to the power of minus 3 meter. And screen is placed at a distance of 1 meter. What is the fringe separation? What is the fringe separation? ಅಂದ್ರೆ fringe width calculate ಮಾಡಿ. Given wavelength of the light is equal to 500 nanometer. Nano means 10 power minus 9 meter.
Therefore, how can you simplify this value here? Beta. Fringe width formula ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. It is equal to lambda into capital D divided by small d. So substitute all the values here. Substitute ಮಾಡಿ simplify ಮಾಡಿದ್ರೆ you will get nearly, try ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು, ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಬ್ಲೈಂಡ್ ಆಗಿ. You had to substitute and you had to simplify. Then you will get the value as a 0.5 millimeter ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Solve it. The next one. A double slit experiment is performed with a sodium yellow light of wavelength. What is the wavelength given by? It is equals to 589.3. And the interference pattern is observed on the screen, which is at a distance equals to 1 meter. The 10th bright fringe, y10 ಇಲ್ಲ x10 ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು, which is at a distance equal to how much ma? 12 millimeter from the center. 12 into 10 to the power of minus 3 meter. Then find the separation between the slits. We have to calculate what is small d. N value ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ? n equal to 10. Now bright fringe ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮರಿಬಾರ್ದು. Okay, therefore we can say yn is equals to n into lambda into capital D divided by small d. Substitute all the values. Simplify ಮಾಡಿ ನೀವೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದಾಗ ಯು ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಯು ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಆಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಬೈ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಯು ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0.49 millimeter. 0.49 millimeter ನಿಮಗೆ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಒಂದ್ಸರಿ ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಓಕೆ, if you solve, definitely will get it. Let us move on to the next problem. It is one of the previous years board questions ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ ನೋಡಿ, in Young's double slit experiment, if the distance between the planes of the slit and the screen is increased by 20%, ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಸ್ಲಿಟ್ಗೂ ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗೂ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವ ದೂರನ 20% ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ನ್ಯೂ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹಿಯರ್? ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ ಡಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಬರೆದಾಗ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 20% ಅಂದ್ರೆ 20 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 100 ಅಂತ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಇಫ್ ಯು ಡೂ ಇಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 120 by d, 120 into d divided by 100, which is equals to 1.2 d. And slit separation ಏನಂತ ನೋಡಿ, decreased by 80%. That means small d dash becomes equal to d minus 80 by 100 into small d. ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, 20 divided by 100 into small d if you get after simplification. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ 0.2 small d you will get it. Therefore new fringe width ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, beta dash is equal to lambda dash ಬರಲ್ಲ, lambda into d dash divided by small d dash. Substitute all the values here. Lambda d dash is 1.2 into capital D. Small d dash ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ 0.2 into d. ನೋಡಿ 0.2 ಅನ್ನೋದು 6 times ಹೋಗುತ್ತೆ. Therefore you will get new fringe width becomes equal to 6 into lambda into capital D by small d, which is nothing but original fringe width. Now they are asking percentage change in fringe width ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ you have to calculate final fringe width minus initial fringe width divided by initial into 100%. If you simplify this value, you will get 6 beta minus beta divided by beta into 100. Beta will get cancelled. Final will become equal to 500%.
ಅರ್ಥ ಇದೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ? ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೋರ್ಡ್ previously. Now let us move on to the next problem. Solve by yourself. Which is similar to the question number 3. Question number 3 ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವೋ ಅದೇ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಕ್ವಶನ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಅಂತ ನೋಟ್ ಮಾಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ 0.12 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಬರಬೇಕು, ಇಲ್ಲ 1.2 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಬರಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್ ನಿಮಗೆ ಯು ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಆಸ್ 0.16 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಬರಬೇಕು, ಇಲ್ಲ 1.6 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಬರಬೇಕು. ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ದಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಇಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ So let us move to the next concept, that is a diffraction. Yen diffraction andre enu? What is diffraction here? The phenomenon of bending of light from the edges of an obstacle. ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಲೈಟ್ ಬಂದು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೋ ಈ ಎಡ್ಜಸ್ ಹತ್ರ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೆಂಡ್ ಆಗತ್ತೆ. ದಟ್ ಫೆನಾಮಿನನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So, for example, see here, if there is a slit like this is a screen. Whenever a light is made to incident on this, ಈ ಜನರಲ್ ಹೀಗೆ ಬಂದು ಬೀಳ್ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ it will bend like this it will bend like this, so that it occupies more area ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. This is regarding to slit ಅದೇ ನಮಗೆ ಒಂದು obstacle ನಾನು ಇಡ್ತೀನಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ. This is an obstacle. This is an obstacle. Actually, ಲೈಟ್ ಬಂದು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಏನಾಗಬೇಕು? ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಶಾಡೋ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು. ಆದರೆ ನಾವು ಒಂದ್ಸರಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಗ see here, it will bend and it will form only this much shadow. This phenomenon is called as diffraction ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So that is the point. And one more thing, see here, ಇದು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ it is, see here, the size of the aperture is approximately equal to wavelength of the light. ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಯಾವಾಗ ನಡೆಯುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಅಪರ್ಚರ್ ಎ ಅಂತ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಅನ್ನೋದು ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಲೈಟ್ ನಾವು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯಾರಬಲ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ಹಿಯರ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಸೌಂಡ್ ವೇವ್ಸ್ diffract more compared to light waves. ಲೈಟ್ ವೇವ್ಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೌಂಡ್ ವೇವ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಬಿ ನೋಟೆಡ್. ಅಂಡ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಲ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ವೇವ್ಸ್. ಅದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವೇವ್ಸ್ ಅದು ಡಿಫ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಗ್ರೇಟರ್ ದ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಮೋರ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ಡ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ನೋಡಿ, ಸೌಂಡ್ ವೇವ್ಸ್ಗೆ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಲೈಟ್ ವೇವ್ಸ್ಗೆ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೋ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಸಹ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೇ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್. ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನಿಮಗೆ ನಾವು ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಓದ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು
ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಒಂದು ಫ್ರೆನೆಲ್ಸ್ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್, another one is Fraunhofer diffraction. ಫ್ರೆನೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಲಿಟ್ಗೆ ಸೋರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಎರಡು ಫೈನೈಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಫ್ರಾನ್ಹಾಫರ್ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬರೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಸ್ಲಿಟ್ಗೆ ಸೋರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಎರಡು ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಲೆನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಅ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸೋರ್ಸ್ ಎಸ್ ಅನ್ನೋ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಲೈಟ್ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫೋಕಸ್ ಹತ್ರ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಲೆನ್ಸ್ಗೆ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ F1 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫೋಕಸ್ ಹತ್ರ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ದ ಲೈಟ್, ಲೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ದ ಲೈಟ್ ಟು fall on the slit parallelly or in parallel beam of light. ಇಲ್ಲೇನಾದ್ರು ಡಿಫ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ನಾವು ಕನ್ವರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಲೆನ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ F2, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ D ಅಂತಾನು ಬರೀಬಹುದು. ದಿಸ್ ದ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್, ಫ್ರಾನ್ಹಾಫರ್ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಫೆನಾಮಿನಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಫ್ರಾನ್ಹಾಫರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಲೆನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗತ್ತೆ, ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗತ್ತೆ. ಈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿ ಅನ್ನೋದು ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ F2 ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಿಯರ್ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಯಾವಾಗಾದ್ರೆ ಲೈಟ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಲಿಟ್ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ನಮಗಿರೋದು ನಿಮಗೆ. ದಿಸ್ ದ ಸೆಂಟರ್, ದಿಸ್ ದ ಸೆಂಟರ್. ವೆನೆವರ್ ದ ಲೈಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಟು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್, ನೋಡಿ at the center of the screen we'll get the maxima and on either side it goes on decreasing. That is as shown in the figure. This intensity distribution curve anta heltare. This is intensity distribution curve on the screen. This is called as principal maximum. Principal maximum, or ಇದನ್ನ ನಾವು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂತಾನು ಕರಿತೀವಿ. ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ಇಲ್ಲಿರೋದು ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಮಿನಿಮಮ್. ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫಸ್ಟ್, ಸಾರಿ ಇದಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫಸ್ಟ್ secondary maximum. First secondary maximum. This is the graph we can see in the diffraction pattern. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, this is the slit and this is the screen, this is center. ಯಾವ ಲೈಟ್ ಬಂದು ಸ್ಲಿಟ್ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೋ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದು ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ವಿ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಆಂಗುಲಾರ್ ಸಪರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಂಗುಲಾರ್ ಸಪರೇಷನ್. ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಥೀಟಾ. ಫಾರ್ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಿನಿಮಮ್, ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾರ್ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಿನಿಮಮ್ is equal to A sin theta, nothing but n lambda, reverse to interference. ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬಹುದು, ನಮಗೆ ಪ್ರೂವ್ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೇಸ್ಡ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಎನ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 2 3 4 so on ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲಿ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಪ್ರೈಮರಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಪ್ರೈಮರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. n will take 1 2 3 so on. Okay, so now let us see here what is the angular position of nth secondary maxima. What is angular position? See here, this is the slit, this is the screen. n central ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಬ್ರೈಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ವಿ ಕಾಲ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ
ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಆಂಗುಲಾರ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ let us say this is nth ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ. This is angular position of the nth secondary maximum which is equal to sin theta 2n plus 1 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. and linear distance ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ xn. linear distance ಅಂತಂದ್ರೆ from here to here. we call this as linear distance. x suffix n ma, x suffix n. ಥೀಟಾ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಡಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ F2 ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ವೇರ್ F2 ಇಸ್ ದ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಲೆನ್ಸ್ L2 ಅಂಡ್ D ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು F2. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಫೋಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರ ನಿಮಗೆ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಫ್ರಿಂಜ್ ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ದಟ್. ಲೆಟ್ us go to the next point. Similarly, for nth maxima ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. It becomes equal to same formula. You should not forget that xn is equal to or theta becomes equal to 2n plus 1 into lambda divided by 2a. The angular width of central maximum is equal to 2 lambda by a. What is the meaning of that? Nodi illi I will explain that. This is a screen. ಲೈಟ್ ಬಂದು ಸ್ಲಿಟ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಏರ್ ಎ is the slit width. Central maximum we will get. So from here to here we can call this as linear width ಅಂತ ಕರೀಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ this theta and this theta. Here theta is called as half angular width. Two theta is called as full angular width. Therefore, you will get 2 theta becomes equal to, observe madi, here it is nothing but distance between the two ಫಸ್ಟ್ ಮಿನಿಮಾ ಆನ್ ಐದರ್ ಸೈಡ್. ನೋಡಿ, ಇವೆರಡು ಮಿನಿಮಾ ಅಲ್ವಾ, ಇವೆರಡು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದೂರನ ನಾವು ವಿಡ್ತ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೇರ್ಫೋರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ width, linear width becomes equal to 2 into lambda into capital D by A. Like that we can simplify the width of the central maxima. ನೋಡಿ, maximum times ನಿಮಗೆ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರೋದು ಟು ಫೈಂಡ್ ವಿಡ್ತ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಇಲ್ಲ ವಿಡ್ತ್ ಆಫ್ ದ ಆಂಗುಲರ್ ವಿಡ್ತ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಲರ್ನ್ ದಿಸ್. ಗೋ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್? ನೋಡಿ, ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದಿದೀವಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್. ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾನರ್ we learn what are the characteristics of a diffraction pattern. Diffraction pattern. Nodi, first one, central fringe is always bright. Central fringe is a bright fringe. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆನ್ either side of the screen, on either side of the screen, intensity of bright decreases. Therefore you can say all bright fringes
are not same. Intensity distribution curve. Intensity distribution curve is as shown in figure. Intensity distribution curve is as shown in figure. This is I, the center of the screen. ನೋಡಿ, ಇದ್ರ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಐ ನಾಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಐ ನಾಟ್ ಬೈ 22 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಐ ನಾಟ್ ಬೈ 61 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಒನ್. So like that we can remember at least two values of intensity for secondary maxima. These are the characteristics of diffraction pattern. Now let us move to few problems. Okay, before going to see the problem, let us understand about what is the Fresnel's distance. It's very important. Based on this also you can expect the numerical problems in entrance examination. ಕೆಲವು ಸಾರಿ ನಿಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನೇ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. What is this Fresnel's distance? See here, it is the maximum distance. It is the maximum distance up to which light can travel without diffraction. ಅಂದ್ರೆ ಲೈಟ್ ಅನ್ನೋದು ಡಿಫ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ದಿರಾ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಂಡ್ ಆಗ್ದಿರಾ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಫ್ರೆನೆಲ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಪ್ ಟು ವಿಚ್ rectilinear propagation of light holds good is called Fresnel's distance. It is usually denoted by ZF, which is equal to A square by lambda, where A is the size illa diameter of the source anta helbodu. Of the source or size of the source. Lambda is the wavelength of the light. This is about the Fresnel's distance. ZF is equal to A square by lambda. Okay. So now let us go to the next one. Let us solve the few numerical problems based on the formula what we have studied. Okay. So let us read the question. What they are saying to us. A parallel beam of light of wavelength 500 nanometer falls on a narrow slit and the resulting diffraction pattern is observed on the screen at a distance equal to 1 meter. See here. Nimage wavelength is given which is equal to 500 nanometer. Capital D, distance of the screen is also given which is equal to 1 meter. It is observed that first minimum n is equal to 1. It is at a distance of how much ma? 2.5 millimeter. 2.5 millimeter. Find width of the slit. So how can we solve this? Can you simplify this one? Ready? We know that for nth minimum
for nth minimum yn is equal to ಏನು ಬರ್ತೀರಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ n into lambda into capital D divided by a ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. Lambda into capital D divided by a. Substitute all the values here. Simplify. How much you will get? Can you tell me this value ba? Simplify ಮಾಡಿ. What is yn value here? 2.5 into 10 to the power of minus 3 which is equal to n andre 1 into lambda is 5 into 10 to the power of minus 7 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ into capital D value is 1 divided by what is a we have to calculate. ನೋಡಿ simple direct ಆಗಿ ಮಾಡಬಹುದು ನೋಡಿ 2.5 1 time 5 2 times. Therefore a becomes equal to cross multiply ಮಾಡಿ 2 into 10 to the power of minus 7 divided by 10 power minus 3. ಈ 10 power minus 3 ಈ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ. A will go to left hand side. Therefore we can say a becomes equal to 2 into 10 to the power of minus 4 meter. Minus 4 meter. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ a becomes equal to 20 millimeter. ಏನ್ ಬರ್ತಲ್ಲಿ 2 into 10 power minus 4 ಅಂತಂದ್ರೆ it becomes equal to simplify this value. How much it becomes here? Simplify, you will get what is the answer. Simplify ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. It is equal to we can say 0.2 millimeter. Like that we can simplify the problem. Let us move to the next problem. See here, a slit width is given, that is a is equal to 0.5 mm, nothing but 0.5 into 10 power minus 3 meter. Is illuminated by monochromatic light of wavelength 6800 angstrom. Then calculate what is the angular width of central maxima. We can easily simplify this value by knowing the relation for angular width of central maxima, that is 2 theta becomes equal to lambda by a into 2. Simplify ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ 2 into 6800 angstrom means 10 to the power of minus 10 divided by a. A is 0.5 into 10 power minus 3. So if you simplify this value, you should get the 2 theta is equal to 2.72 into 10 to the power of minus 3 radian. Please check the answer whether it is correct or not. Now let us move to the next problem. I hope you can easily solve this. So I am giving it to you as an exercise. Try yourself. If you do it, I will give you the answer for this. You should get the slit of the width is equal to 0.8 into 10 to the power of minus 4 meter, or 8 into 10 to the power of minus 5 meter. So please simplify this value without a fail, because I have given everything, every formula to you, and I have solved a model to you. Now let us move to the next concept, that is polarization of a light. What is this polarization here? Let us see the next concept, that is the polarization of a light. What is polarization? ಈ polarization ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಏನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು ಅಂತಂದು we have to learn that whenever we consider the light ಲೈಟ್ ನಾವು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಈ ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವೆಕ್ಟಾರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲಿಯೋದೇ ಅದು ಏನಂದ್ರೆ ಲೈಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬಟ್ ಎನಿವೇ ಆಲ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್, ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್ ದಿಸ್, all optical effects is due to only electric field vector. ಎಲ್ಲ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್, ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫೆನಾಮಿನಾ ಅದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಇಂದಾನೇ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಒಂದು ಲೈಟ್ ನಾವು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಈ ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವೆಕ್ಟಾರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲಾ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ನಾನು ಅನ್ಪೋಲರೈಸ್ಡ್ ಲೈಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಅನ್ಪೋಲರೈಸ್ಡ್ ಲೈಟ್ ನ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಬರೀಬಹುದು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸಿ ಹಿಯರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ನೋಡಿ ಡಬಲ್ ಆರೋಡ್ ಲೈನ್ ಹಾಕಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಾಟ್ ಹಾಕ್ಬೋದು. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಡಬಲ್ ಆರೋಡ್ ಲೈನ್ and we can write one dot. See here, double arrowed ಅನ್ನೋದು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ vibrations parallel to the paper. Dot ಅನ್ನೋದು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ vibrations perpendicular to the paper. ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ದ ಪೇಪರ್ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಮೇಲೂ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ದಿಸ್ ಮೀನಿಂಗ್. ಲೇಟರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪೊಲರೈಸೇಷನ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಪೊಲರೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಯಾವಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಅನ್ಪೊಲರೈಸ್ಡ್ ಲೈಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಒಂದು ಕೆಲವು ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸೈಡ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್, ಕ್ವಾರ್ಜ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್, ಟರ್ಮಲೈನ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸ್. ಈ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸ್ ಇಂದ ನೀವು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಗ whenever an unpolarized light is made to incident on certain crystals, ನೋಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಗೂ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ದಿಸ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಲೋಡ್ ಅಂಡ್ ದ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ದ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಆಚೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಲೈಟ್ ಅನ್ನೋದು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ಲೇನ್ ಪೊಲರೈಸ್ಡ್ ಲೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಪ್ಲೇನ್ ಪೊಲರೈಸ್ಡ್ ಲೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ದ ಫೆನಾಮಿನಾನ್ ಆಫ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇನ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವೇವ್ ಮೋಷನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪೊಲರೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಲೈಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲೇನ್ ಗೆ ಮಾತ್ರ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕನ್ಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಫೆನಾಮಿನಾನ್ ನ ಪೊಲರೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಿ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪೊಲರೈಸ್ಡ್ ಲೈಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ದ ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ದ ಪೇಪರ್ ಆರ್ ಬೋರ್ಡ್. This is the polarized light having the vibrations perpendicular to the plane of the board. Later, we have to think that what is plane of polarization and plane of vibration. See here, ಯಾವ ಪ್ಲೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ನಾವು ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಲೇನ್ ನ ನಾವು ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ಪೊಲರೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. I am repeating, the plane which consists of vibrations
is called plane of vibration. The plane perpendicular to the plane of vibration is called plane of polarization. Okay, now let us see that polarized. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನ ಸಿಂಗಲ್ ಪ್ಲೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರೋದನ್ನ ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ಪೊಲರೈಸೇಷನ್. and see light waves from the common sources are unpolarized light. ನಾವು ಬಲ್ಬ್ ಇಂದ ಬರ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಲೈಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಬರ್ತಾ ಇರೋ ಲೈಟ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಮಗೆ ಅನ್ಪೋಲರೈಸ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸನ್ ಇಂದ ಬರೋದು ನಿಮಗೆ ಅನ್ಪೋಲರೈಸ್ಡ್ ಲೈಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, so let us move to the what is the plane of polarization. ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ. ಒಂದ್ಸರಿ ನೋಟ್ಸ್ ನ ತೆಗೆದು ಓದಿ, then we can say plane of vibration, plane of polarization. Okay, next move to the how can we produce plane polarized light. ಈ ಪ್ಲೇನ್ polarized light ನ ಹೇಗೆ ನಾವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು? And there are certain different methods. Just I will mention the names. See here, plane polarized light can be produced by first one, reflection, second one by refraction, ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಡಬಲ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ. And later we have to think about what is by scattering. By scattering. These are the methods to produce the plane polarized light. Now let us see what is the plane polarized light by reflection. That is nothing but Brewster's law. Okay, now see here ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಒಂದ್ಸಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. Whenever we take a refracting medium or refracting surface denote it as xy ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ. Let us say this is the normal. Whenever a plane polarized light, ನೋಡಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಹೇಗೆ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಒಂದ್ಸರಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಡಬಲ್ ಆರೋಡ್ ಲೈನ್ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಡಾಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಪ್ಲೇನ್ polarized light at one particular angle called polarizing angle or Brewster's angle. The reflected light is observed to be completely polarized. This is the reflected light. The reflected light is observed completely polarized. ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ perpendicular to the plane of the paper. Perpendicular to the plane of the paper. If this is theta p, according to law of reflection, angle of reflection will also be equal to theta p. And refracted light is observed to be partially polarized. Let R be the angle of refraction. And one more thing we have to observe that few points. First one ನೋಡಿ, theta p ಅಂದ್ರೇನಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ? polarizing angle or Brewster's angle. That means angle of incidence at which reflected light is completely polarized. Reflected light is completely polarized. Second point, R plus theta p must be equal to 90 degree.
third point, reflected light and refracted light are perpendicular to each other. Perpendicular to each other. And one more thing, illa diagram alli helತೀನಿ ನೋಡಿ. Reflected light is completely polarized, having the vibrations perpendicular to the plane of the paper. Refracted light is partially polarized as shown in the diagram. And whenever we observe this, mu is equal to tan into IP. ಅಂದ್ರೆ ಈ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಪೊಲರೈಸಿಂಗ್ ಆಂಗಲ್ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ mu equal to tan IP. We call this as Brewster's law. Mu is equal to tangent, that is refractive index of the surface is equal to tangent of the polarizing angle. That is about the Brewster's law. This is by reflection. This is by reflection. Now let us see here. Note that parallel components of incident light do not disappear but refract into the medium with the perpendicular components. The perpendicular components. So let us move to the next one. That is MALUS law. MALUS law. What the MALUS law states? Antandaga, see here. Whenever we consider the two Polaroid sheets, these two are inclined at an angle theta. This is P1 crystal and this is P2 crystal. We call it as Polaroids. We call it as the Polaroids. See here. Whenever the light is made to incident, this unpolarized light, this will have the intensity, let it be I naught. ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಪೊಲರೈಡ್ ಶೀಟ್ ಇಂದ ಆಚೆಗೆ ಬರುತ್ತೋ ಆವಾಗ ಇದರ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ I0/2 ಆಗತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅನ್ಪೋಲರೈಸ್ಡ್ ಲೈಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್ ಬೈ ದ ಪೊಲರೈಡ್ ಶೀಟ್. I0 ಅಂತ ಅನ್ಪೋಲರೈಸ್ಡ್ ಲೈಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು I0/2 ಆಗತ್ತೆ. ದೆನ್ MALUS law states that intensity of the light coming out of the second polarized sheet is always equal to, see here, or it is proportional to cosecant square theta, or we can say I is equals to I0/2 into cos square theta. This is how we can understand MALUS law. And see here, intensity of plane polarized light on the analyzer is I0, then the intensity of the emerging light from the analyzer is I0 cos square theta. Now this is the analyzer, this is the polarizer. ಅವರು ಏನು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, I0 ಅನ್ನೋದು ಇದನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, I0/2 ನ I0 ಅಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅನಲೈಸರ್ ಅಂಡ್ ಪೊಲರೈಸರ್. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ I ಅನ್ನೋದು cos square theta ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ರಿಮೂವಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಾಲಿಟಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ I0/2 cos square theta. This is about the MALUS law. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Now let us move to the next concept. What are polarides? What are polarides? Polarides are nothing but thin, large sheet of crystalline polarizing material. Large sheets, it is made up of polyquinine materials alla molecules anta ಹೇಳ್ತಾರೆ. Polyquinine molecules ಇಂದ ಈ polarized sheets ನ prepare ಮಾಡ್ತಾರೆ, which are capable of producing plain polarized light. Beams of large cross section ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ polarized sheets ಅನ್ನೋದು ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅವಾಗ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಲೈಟ್ ನ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ.
ಹಾಗೆ ನೋಡಿ ಸನ್ ಗ್ಲಾಸಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸ್ರೇ ಶೀಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಾವೆಲ್ಲ ಅಡ್ಡ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದಾಗ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪೊಲಾರಾಯ್ಡ್ ಶೀಟ್ಸ್. ಲೇಟರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ಪೊಲಾರಾಯ್ಡ್ ಶೀಟ್ಸ್. ಪೊಲಾರಾಯ್ಡ್ ಶೀಟ್ಸ್ ನಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯೂಸಸ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಗ್ಲೇರ್, ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಹೆನ್ಸ್ ಸನ್ ಗ್ಲಾಸಸ್ ಆರ್ ಫಿಟೆಡ್ ವಿತ್ ಪೊಲಾರಾಯ್ಡ್ ಶೀಟ್ಸ್. ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಸನ್ ಗ್ಲಾಸಸ್ ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ರೇಟ್ ಇದ್ರೆ ಪೊಲಾರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ. ಯಾವಾಗಾದ್ರೆ ಸನ್ ಗ್ಲಾಸಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಪೊಲಾರಾಯ್ಡ್ ಶೀಟ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದು ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಸನ್ ಗ್ಲೇರ್ನೆಸ್ ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಲೇಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ ಗ್ಲೇರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಸ್. ನಾವು ಕಾರ್ ಮುಂದೆ ಆ ಶೀಟ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಾರಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಲೈಟ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿನ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಆಪೋಸಿಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ದ ಕಲರ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ಓಲ್ಡ್ ಆಯಿಲ್ ಪೇಂಟ್ಸ್. ಓಲ್ಡ್ ಆಯಿಲ್ ಪೇಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕಲರ್ ನೀಟಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್. ಆಲ್ಸೋ ವಿಂಡ್ ಶೀಲ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಂಡೋಸ್ ಅವೆಲ್ಲ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದೇ ವಿಂಡೋ ಪೇನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ವಿಂಡೋಸ್ ಅಲ್ಲೂ ನಮಗೆ ಪೊಲಾರಾಯ್ಡ್ ಶೀಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇನ್ 3D ಮೋಷನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್, ಇನ್ 3D ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ನಾವು ಪೊಲಾರಾಯ್ಡ್ ಶೀಟ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ಪೊಲಾರಾಯ್ಡ್ ಶೀಟ್ಸ್. Now let us see the last final concept, that is the Doppler's effect. Doppler's effect. ಎಲ್ಲೋ ಕೇಳಿದಂಗೆ ಇದೀರಲ್ಲ ಇದನ್ನ. ಡಾಪ್ಲರ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೀರಾ ನೆನ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದ್ಸರಿ. ಡಾಪ್ಲರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಇನ್ ವೇವ್ಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ವೇವ್ಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಸೌಂಡ್, ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಸೌಂಡ್. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ ಡಾಪ್ಲರ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಲೈಟ್. ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸಿ ಹಿಯರ್ the apparent change in wavelength of the light, apparent change in the wavelength of a light due to relative motion between the source and observer. ಯಾವಾದ್ರೆ ಸೋರ್ಸ್ಗೂ ಮತ್ತು ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಲೈಟ್. ಲೈಟ್ ಅನ್ನೋದು ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ, ಅದೇ ಆಚೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಪರೆಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಲೈಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆನೋ ಅಂತ ನಮಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರಿಲೇಷನ್? ಸಿ ಹಿಯರ್, delta lambda by lambda is equal to V by C. What is V? V is the speed of the source. V is the speed of the source. C is the speed of the light. V is the speed of the light. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Then what is delta lambda here? Delta lambda is lambda dash difference lambda. Lambda dash is called as apparent wavelength anta karitivi. Apparent wavelength. Lambda is called as true wavelength. This is how we can simplify the problems on a Doppler's effect. Now, for example, if the source move away from the observer, then frequency ಕಮ್ಮಿ ಆಗತ್ತೆ, wavelength ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ. Then we can write
lambda dash will be greater than lambda. Therefore, delta lambda can be written as lambda dash minus lambda. Suppose if the source move towards the observer, then we can write lambda dash will be less than lambda. Therefore, delta lambda is equal to lambda minus lambda dash. This is how we can write apparent or apparent wavelength and true wavelength relation, that is delta lambda. ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೋರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ನೋಟ್ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಲೇಟರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಒನ್ 2 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. Unpolarized light is incident on a plain glass surface. What should be the angle of incidence so that reflected and refracted rays are perpendicular to each other? ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ರಿಫ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಮತ್ತು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಲೈಟ್ ಎರಡು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸಿ ಹಿಯರ್, at angle of incidence equal to Brewster's angle or polarizing angle. You can say reflected light and refracted light are perpendicular to each other. Okay, let us see the next important model, both for JEE as well as for NEET entrance examination. So let us see what they are saying to us. Let A and B are 2 polarized sheets in crossed position. Crossed position ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, see here, both the sheets are arranged perpendicular to each other. Perpendicular ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, one sheet optic axis ಹೀಗಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು sheet optic axis ಅದಕ್ಕೆ perpendicular ಆಗಿರಬೇಕು. A beam of unpolarized light of intensity I is incident on first polaroid. Question A. What is the transmitted intensity from B? Okay? ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದ್ಸರಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. Part 1 I am saying, let us say this is one polarized sheet and this another polarized sheet. So what is the angle between them here? 90 degree. If I is the intensity of the light, then after coming through the first polaroid, it will become I by 2. After coming through the second light, nodi illi, I dash must become equals to I by 2 cos square theta andre 90 degree. So I dash become equal to 0. That means the light which is coming from the A intensity reduced to half, and the sheet which is coming out of the sheet B, it becomes 0 according to Malus law. Next, second question nodi B. What they are saying to us? A third polaroid C is placed
between the bisecting angle between A and B. Find the intensity between first one A and C, second one C and B, and third one from B. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. Let us say this is the Polaroid sheet A. Let us say this is Polaroid sheet B. Third Polaroid sheet ಅನ್ನೋದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಆಂಗಲ್ ಬೈಸೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎ ಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಿ ಗೆ 45 ಡಿಗ್ರಿ ಇರಬೇಕು, ಸಿ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಗೆ ಮತ್ತೆ 45 ಡಿಗ್ರಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎ ಅಂಡ್ ಸಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಲೈಟ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಐ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ I/2 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ಇಟ್ ಈಸ್ I ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ. ಸೊ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎ ಅಂಡ್ ಸಿ, ಎ ಅಂಡ್ ಸಿ, ಎ ಅಂಡ್ ಸಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು I/2. ಎ ಅಂಡ್ ಸಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಲೈಟ್ ಎಷ್ಟೇ I/2 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಸಿ ಅಂಡ್ ಬಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸಿ ಅಂಡ್ ಬಿ ಅಪ್ಲೈ MALUS ಲಾ. ಸಿ ಅಂಡ್ ಬಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ I ಡ್ಯಾಶ್. I ಡ್ಯಾಶ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು I/2 ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ 45 ಡಿಗ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ. Cos 45 is 1/√2. If we simplify this value, I dash becomes equal to I/2 into 1/2. Cos 45 is 1/√2. Simplify 1/2 ಬರುತ್ತೆ, which is nothing but I/4 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. Now, third one. From B. What is the light coming from B? And they are asking what is the intensity of the light coming out of the B. ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, let us I double dash ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ I double dash becomes equal to I dash into cos square 45 degree. So simplify this value here. If you simplify this, I will get I/4 into 1/4. Nothing but 1/4 ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ cos square 45 nothing but 1/2 ಅಲ್ವಾ. We will get I/8 units ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. This is how we can simplify the problem. You can simplify the problem. See, please make a difference. This is for question A and remaining is question B. ಅರ್ಥ ಇದಲ್ವಾ ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ? ಇದೇ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ n ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೀಟ್ಸ್ ಇರಲಿ, n ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೀಟ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಇದೇ MALUS ಲಾನ ಹೀಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಆನ್ಸರ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. So these are the concepts which are involved in wave optics. ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮ್ಗಿದು ಬೋರ್ಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾಮನ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ NEET ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ JEE ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಿಟ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್, ರಿವೈಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್, ಸಾಲ್ವ್ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಬೂಸ್ಟ್ ಅಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದೀಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್ and we'll continue with the next video. Thank you everyone. Yes, please be safe.